Genau, je Schwester. Dat is voor mij nu waar geen ovend en by the time dat zal je wezen worden, like wordt smorning zijn, so ik hoop je houdt aan. Een goede nacht gehad en dat is mij vandaag ook wel bijzonders hier te zijn, because we hadden gehoopt we willen met een andere setting kennen van het kerkhuis wat we hebben, maar we hebben vandaag nog maar met dankbaarem hart horen, wenn we ganz met vriem gewassen van onze government uit, hebben we vrijheid van Jezus te vertalen en de Bijbel te lezen. En de stad van die te vertalen, dat is veel weer. So, waar we ontvangen met een paar leider hier. Wonderful story of love, tell it to me again. Wonderful story of love, with the immortal strain. Angels with rapture announce it, shepherds with wonder receive it. Sinner, oh, won't you believe it? Wonderful story of love. Wonderful, wonderful, wonderful story of love. Wonderful story of love. Wonderful story of love, though you are far away. Wonderful story of love, still he doth call today. Calling from Calvary's mountain, down from the crystal bright fountain, in from the dawn of creation. Wonderful story of love. Wonderful, wonderful, wonderful story of love. Wonderful story of love. Wonderful story of love. Jesus provides a rest. Wonderful story of love for all the pure and blessed. Rest in those mansions above us, with those who've gone on before us, singing the rapturous chorus. Wonderful story of love. Wonderful story of love. Wonderful story of love. Wonderful story of love. Wonderful story of love.
Rescue the perishing, care for the dying, snatch them in pity from sin and the grave. Weep o'er the erring one, lift up the fallen, tell them of Jesus the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Though they are slighting him, still he is waiting, waiting the penitent child to receive. Plead with them earnestly, plead with them gently. He will forgive if they only believe. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Down in the human heart, crushed by the tempter, feelings lie buried that grace can restore. Touched by a loving heart, wakened by kindness, chords that were broken will vibrate once more. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Rescue the perishing, duty demands it. Strength for thy labor the Lord will provide. Back to the narrow way, patiently win them. Tell the poor wanderer a Savior has died. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. All right, Nahimo, good morning. All right, so vi har hier een paar mededelen nu til de aanleiding. Vi har hatt Johannes leser mestens for oss morgens. Disse dagen som vi har oppgivakt for oss morgens, vil jeg in mine devotions Johannes 5 lezen. Dat so vi har van nou, maar geen wat hoop ook Johannes 5 lezen. Maar de eerste 9 vers. En ik wil die van nou something doen wat ik helemaal dat is mijn platische Bijbel hier is dat je leest. Ik heb manchmal zo'n vers over de Bijbel metgebracht en hier leest, dat heb ik nog niet aan. Maar van nou ja, mir dat staat doen. Alright, en some van jullie hebben waarschijnlijk ook zin which voor mij nu van nou is. Dit is al je vers je leest, wanneer je de Bible reading plan gebruikt wat ik heb. So, we gaan lezen de eerste 9 vers. Nodem
Nachdem wir die Judäa fast, und Jesus ging nach Jerusalem. Du hast oben in Jerusalem bei der Schubspurt ein Wutter, der in Hebräisch Bethesda genannt wird, der 5 gedeckte Roms haft. In dem viel Kranke lagen Blinge, Lumme, Schwache, die da Leute dort Wutter sich bewegen soll. Dann zur gewissen Zeit sticht ein Engel im Wutter an und bewegt dort Wutter. Wer dann nur dem dort Wutter sich bewegen hat, da als erstes ansteht, wird gesund. Mit Wort für die Krankheit hat auch befohlen wir. Da wir aber ein gewisser Mensch, der 38 Jahre mit seiner Krankheit befohlen wir. Als Jesus diesen durchlegen sah und wiss, dass es auch lange Zeit mit ihm so wir, sagt er zu ihm, was die gesund worden? Der Kranke antwortet ihm, Herr, ich habe keinen Mensch, der mich hier, wenn der Wutter bewegt wird, mir im Wutter anhaupt. Aber wenn ich komme, steht ein anderer für mich an. Jesus sagte ihm, steh ab, nimm dein Bad und go. Und sobald wird der Mensch gesund und nimmt sein Bad und ging. Dort wir aber an dem Sabbat. Ich weiß nicht, wie viel wir oder jemand Leute haben, und das ist nicht Leute haben. Ich glaube, je habt das ganz really so, dass man das Pan gehabt hat, und das Puddel gehabt hat. Wir dort nicht steht, bloß ein natural spring mit seinen 5 Divisions, hat Gott das angebaut. Wenn ich recht behalten habe, wie in Israel wäre, dann leitet alle noch ein Swimmingpool, was Menschen gebaut haben, und alle freie Städte, aber man-made, wird eigentlich mal ein tun. Das liegt alle noch dort an. Wo schafft es? Als es really so war, dass du auf einen Engel raufgekommen und auf der Butter ein bisschen schaddert, dann auf es geschaltet, Wale gift. Na, nur dem, und der Mensch hat alle gemerkt, dann sind sie dann angegangen. Können die Menschen dem Engel sein oder nicht? Wer sieht dem Engel, wann er vorher soll, die Butter anscheren? Wo wisst der Engel, wann er das tut wird? Wird er das all da einmal? Alle Schaltjahr einmal? Alle Monat einmal? Ich hatte die Antwort nicht verdient. Aber da wir ein Pool, sind das Pan wieder einer, dort war ich glaube, really, because the Bibel sagt nicht so. Wird Gott, oder das Engel, würde der nicht könnt checken, wenn er das Mann, wo der 38 Jahre, wahrscheinlich als er das längste da war, hitzt es immer so, wird Gott, oder der Engel, wer immer dann sich kümmert, wer immer die Zeit anstellt, wenn er vorher soll anscheren, würde der nicht könnt Übung mit abhaben, das Mann. Wenn er noch mal groß, for some reason, bitte der Mutter legen deit, oder wenn er noch mal ever deit, for example, dann muss Schwender anscheren, dass er dann mit Schwender kann anscheren. Wo soll das Engel oder Gott, dass einmal so toll dass er nicht reinkommt? Wo soll kommen der Engel nicht mal andere Zeit? Zum Beispiel, wenn die Teachers oder irgendwer mit Kinder ein Game spielen, und da wird vielleicht ein Game gespielt, mit Rama Steiler gehen, und dann der eine einmal sagt, nu seid ihr doll, dann wird jeder einen Stuhl nehmen. Und wenn dann, dann einer muss dann immer überbleiben, right? Oder, some sind irgendein dort Game. Ich weiß nicht, ob wir das Game kriegen, wenn ich kommt, aber dann will wir manchmal als ältere Menschen checken, ob der irgendein Kind ist, was dann nicht so fortunate ist als all die anderen. Dann, wenn das Kind mal eins dicht bei ihm Stuhl ist, oder irgendwas dann schön sei, dann dort Kind soll auch noch mal zu der Ehe kommen. Aber wie das mal wieder anders. Das scheint so, Gott hat sein Hort nicht nur das Mann, das hat immer nicht gelegt. Alright. Dann, wie lesen du an im 8. und 9. Vers, Jesus sagte, of course, wenn Jesus da kommen, dann sagt er, stumm ab und nimm den Bad und go. Und dann wird der Mensch fit gesund. Dort ist bloß, wie anzig Tage 3 Rahmen nur der Vers, right? Dort ist, was wir, das ist die Message nehmen wollen, das ist eigentlich von der Bibel. Alright, dort so. Dort ist wertvoller Port. Wenn wir zurückgehen um 6. Vers, dann ja mit dem noch einmal lesen. Als Jesus diesem durchlegen sah und wisst,
dat het al lange tijd met hem zo weer. Jezus weer well aware. Jezus had van al 38 jaar eind, dat denk je watcht, wat is man het denk. Jezus wil zich, dat ze stad te laten. Dat is man door Jezus, er gaat er de engel, we hebben dat in dem ganzen realm weer. Dat zegt es als der Vers klar, dat Jezus wist, dat deze met alles dat je gewonnen had. Hij weer bekend damit, of hij dan persoonlijk erbij traf, weet ik niet. Waarschijnlijk niet. Maar hij wist dat. En weer een ganz bekende zaak, wat deze man het gewonnen had. Hij wist dat. We hebben nu een paar kapitels backwards draaien, naar Johannes kapitel 2. En dan ja, we door staat nog een paar vers lezen, en de 23e en 24e vers wil ik lezen. Dit passiert nadat dat Jezus had im tempel uitgereinigd met een wip. Daar is gesteld en zo terher. Dan zegt de Joden, weer zij, de oordet over Jezus dat hij zit. En dan sagt die 23. und 24. Vers hier, aber als hij in Jerusalem weer, ab dem Passafest, glaubten veel an seinem Namen, als zij seine Teken zagen, dat hij deed. Alright. Dan de 24. Vers redt van de janstje wat zich oorde over am. Wat we geloven, weer vielleicht daar de hoge priester en de priester en die wat zich chammen aan dem tempel daar. Okay? Jude, dat zegt hier de oude Vers klar wie de Jude. Aber Jezus, in der 24. und 25. Vers, aber Jezus selbst vertraut sich nicht an, wie hij alles kann. En nicht neidig hat, dat irgendwer Zeugnis von dem Mensch geeft, dan hij wist selbst, wat een Mensch weer. Krijg dat wat Jezus er beim Pan Bethesda, hij wist het al, wat is wat je gewoon had. Zo zegt het hier staat, Jezus wist en jeder Mensch, wat in dem Mensch bijna weer. Jezus wieder sagt, rein ganz klar, wat er stand met de Mensch. Meest wird uns mit reminder über, dat Jezus as well aware über was het jet. En dat hebben we nu in een paar kapitels klar gelezen, dat Jezus dat stark ganz klar weet, waar jeder man dat jet, waar hij met hem hart bijna jet. En Jezus weet wanneer tijd dat als hem zich openbaar, wanneer tijd niet. Nu hebben we van dat kapitel 2 wieder jumpen naar kapitel 3. Hier in kapitel 3, de eerste twee vers, daar vangt het aan van Nicodemus te reden. Nicodemus weer een Jood en ik had zo te houden, hij weer een van de eerste Joden, dus hier is aan Timotheus te lezen worden. Hij weer een van de eerste Joden. Ik geloof dat zeer leicht te denken, hij weer ook im tempel wil Jezus hem uitrennen deed. En Jezus wist bij dem tempel uitrennen, krijg wat Nicodemus in hart bijna weer. Hij aanbiedt het rein ganz klar. Hij wist dat Nicodemus diep in zijn hart bijna hadden verlangen naar Jezus. Hij geloofde aan Jezus. Je Schwester, wieso jengt Jezus niet? Wil hij im tempel uitgereinigd had naar Nicodemus en vroeg Nicodemus, Nicodemus, wist u wel met mij vertalen? Aber Jezus deed goed. Het tweede kapitel je te 1 en hij zei hij dat zich niet openbaar te de mensen. Hij wist krijg wat de mensen hadden weer. Kapitel 3 vers 1 vangt het aan. Door weer over een mens uit de Pharisäer, sie noemen wie Nicodemus, een bewaarster van de Joden. Krijg van de Joden wat zich geoord had. Deze kwam naar aan, naar Jezus in de nacht en zei te hem, Rabbi, wie weten dat u een leraar bent van God gekomen, dan keiner kon deze tegenstonen bij u is, totdat dan God met hem. Weet je wat Jezus hier gedaan eenmaal deed? Dan vangt hij zich aan te openbaren tot Nicodemus. Want eenmaal de reiche tijd weer. Wie Jezus gisteravond wel aware wat Nicodemus uit de tempel ging? Sure, hij was aware. Maar hier moet hij hem openbaren. En zich hem openbaren. Jezus weer daar. Want Nicodemus eenmaal opkomt naar hem. Dan waren we in vers 20 tot 21. Nach 3 in kapitel 3. Maar voor we lezen, ja, mij zei Jezus, die is door, voor die wat er nog aankomen in de waarheid. Hij weer zo voor de man wat de 38 jaar geleden had, hij vraagt hem was die gezond worden, die man die wel gezond worden. En Jezus, de held hem. Of course, physically. Hij weer door een tempel met Nicodemus door weer. Hij deed goed Nicodemus en Django en zei, Nicodemus, it's 10 turn, let's go.
Hij leert wat Jezus nu aankomt in de waarheid. En dan kreeg ik vertrouw, Nicodemus heeft zoveel healing gekregen. Maar het niet krijg zei dat hij heeft zich door bekeerd im Oven, aber wie fingen mij aan van Nicodemus en hij weer een geloof man. Dan hebben we hier im 20. en 21. vers, 20. vers, dan jeder die bezit dat, haast dat licht. Jezus is het licht, oké? Die haast dat licht en champ niet om licht. Veel van de Juden komen niet om licht. Omdat zijn wijken niet blootgesteld worden. En des 21. vers wens ik weer wie alle, wat hier vandaag top zijn. Ik wens dat wie weer alle, nee, we zijn hier niet top. Wie wensen we weer hier top, right? Wherever we zijn, zo zijn als we ons willen wensen van de situaties anders zijn. Zo zijn als we ons in gelijkstellen met Jana wat 800 jaar bezien poel gelegen hadden. Zo zijn als we ons aan Nicodemus gelijkstellen. Wherever we ons bevinden doen, Jezus is zo well aware over het ganze situation. Van bijna wat buiten, 800 jaar oud, langer, Nicodemus, Fariseer, Jood, niet Jood, whatever. Is het alle klaar en openbaar. En hij zegt, rein gans rijden. Vers 21. Aber wer die Wahrheit deed, die kämpft om licht, omdat zijn wijken openbaar worden, dat die in God gedaan zijn. Die worden in de waarheid wandelen willen. Daarom eens kan Jezus zijn kracht bij, en dan heeft het healing. En ik wens je daar een beste genade. Dat zoals je thuis bent, zoals je devotions hebt, zoals je horen hier, zoals je een boodschap te horen, dat je weer in de waarheid wandelen en om licht komen, en wherever you need is, dat jij zich wordt zeer sterk bewijzen in je leven. Zo komt nou aan. Waar we nou Jezus kunnen, waar we nou ons arm opmaken. Du hast nichts verborgen voor hem, hij is well aware, hij is available. We hebben een Sache steht, wat de ganze Sache is, wat heilig beide kan voor ons. Dat zijn mijn aanleidingsgedanken. Waar we nu nog beten voor wiederkomen. Almachtige Gott im Himmel, wir danken dir für das da, was du uns gegeben hast, was du uns gegeben hast. Wir danken dir für die Geschwister, die wir alle hören. Wir danken dir, Gott, dass wir können gläubig sein. Wir danken dir und preisen dir, Gott, dass wir really mit freiem Gewissen können die Bibel nehmen, opduiken en bläderen en lezen en van die vertalen en einander uittussen. Du hast nichts, was uns abhält. Bezieht de diestere Maag, wat ons iedereen wel doordrekken. Wie wel die aanloeren zijn daar als dit nog waren. En de waarheid naar die komen. Dat die licht kan ons naandagen. Dat du meer in ons kan vol wonen. Heilig werken we dat veel. En dat we weer met nieuwe kracht voorwaarts gaan. Leid ons aan dit morgens met die yes, door je zinnerschool. Door dat we dit gezegd hebben naar hier willen. En ganz besonders ook bid ik dat u weer Ernie ook zalven met die yes. Want hij reden wel wat er van die komen. En moest je alle dit horen, hij zalven met een open hart. Dat we willen kunnen vernemen wat u te ons zeggen was. Door je Ernie. In Jezus naam. Amen. Alright, we willen eens te zinnerschool gaan en we willen over verder jaar met de bulletin bekend maken. Dan, even though ik niet een bulletin hier heb, maar sinds ik vandaag die announcement terugkijken, nur een bulletin maken, geloof ik, ga ik behouden ongeveer wat er is. We hebben vanmiddag week nog weer een topic, klok 8 benoemd. Dat topic op een bulletin, wanneer ik graag behouden heb, we look out the other window. Check mal im anderen Fenster uit. En so dat wil ik horen. En dan, wanneer ik reis zie, weer door een paar gebedsgedanken. Einer is dat we hebben wieder voor de government beten. De government heeft als dat veel decisions maar wat ons veel uitdoen. We hebben wieder daarvoor beten. Wanneer we veel hebben, we hebben bloos nog wieder. We hebben ook danken dat we in zo'n vrije land leven kunnen. Oké, en dan een gebedsgedanke wat dan geschickt wordt van Rosenhof, als dat Jacob Beutmann ligt krank, ga ik zitten huilen en dat de gebedsgedanke is even dat we willen voor armende familie beden. Hier is ook zo verkeerd door. Zo, we hebben allemaal gedenken in gebed. Zoveel als me beveel, dat staat wat aan bulletin weer zo. And may God bless you. Vandaag is
als dat mijn chance, dat je een geschichte vertalen. Zo, ik ga hier een geschichte waar ik je vertalen wel. De Eeuwenschrift zegt het Coals of Fire. En dit is een geschichte van Schaltingen wat hij beleefd had als hij naar de school gegaan zijn. En dat vangt ze dit aan. Billy Lee lang nu verder en vult Marie er een lange rode pigtail sap aan en takt door je shirt aan. Marie deed dus wanneer zij am goede zijn had, dat niet aangeworden weer. En dat beschrijft ze weer er arbeid. En als zij er laatste zo handschreven deed van er rekenprobleem wat ze dat deed, dan bumst Billy er nog maar gans je shirt om elbow en dat gaf dan een lange donkere lijn op haar papier. Billy, zei Marie, du slechte jong, check me wat du des. En Mrs. Calhoun draaide zich aan van de wandhoek waar zij Johnny helpen deed met zijn probleem. En dan vroeg zij, wer pludert? En Marie er gezegd wordt ganz rood, maar zij zei niks. Wer pludert? Vroeg zij nog eenmaal. Billy wijst naar Marie wat klik ver als arm zat. Er baken worden nog roder. En dan vroeg Miss Calhoun, deed u pluderen, Marie? En Marie schadde met de kop, ja, zij had. En dan zegt Mrs. Calhoun, breng die reader hier naar verder en dan kost u wat recess hier studeren. Bij ze tronen kwamen Marie er bruine uwen als zij naar verder ging. En zij hield het boek voor haar gezicht en verzocht nog te studeren. Ik wens Billy Lee weer terug naar de stad trekken, van waar hij gekomen is, dacht zij dan zo. Door de school gingen Peggy en Alice met haar top naar huis. En dan zei Peggy, ik leef Billy Lee als de gans beste jongen in de school. Is dat zo? Zei Billy dan als hij van hang en boom ver je haps kwam. Ho. Teacher's Pat moest van de oververde zetten. En hastig hield hij zijn fout ver Marie en dan strumpelde Marie door elkaar en er beker flew in alle directions. En zij vang aan te hielen, stond te bewaren op. En Billy roept, cry baby. En dan zag hij Dick met zijn vriend komen. Dick weer Marie, third grade trouwde. En ze rand heeft lange goals weg. En als Marie zich dan de stof van het kleed afwassen deed en dat bloed van de knij wegwast, dan deden Alice en Peggy nog er beker top lezen. Wat is passiert, vroeg Dick als hij je spat doorkwam. Billy Lee tripped me, hield Marie. En gewöhnlich had Dick so maar sehr sanfte, vriendelijke ogen, maar dit weer te zijn, dit vang am dag werkelijk aan een beetje te oren. En dan zei ik, eind van deze dag, dan wordt hij dat terugkrijgen, want hij niet wordt afhieren met deze stad behandelen. En dan zei hij, hier, laat me die beker drogen. En dan gingen Dick en Marie naar huis. En dan komen ze in het check en mama bakt koeken en zij vertelde er je zegt. En dan hield mama nog een vassen stel en wascht zij Marie er bloed nog van de knie en zij hoort naar die zegt wat ik ging te vertalen hadden. En Dick die stapt zijn hang en de duip en zijn foppen neer en dan reicht zich naar zijn raag en bent op en dan zegt hij, eind van deze dag, dan wou ik dat en wil hij zijn kop neer, dan dat hij met common sense wat had. En mama hield laf op en schade de kop. En de kinderen die werden verwonderd als zij zagen dat mama er overal troon weer. En mama zei, ik geloof niet dat dat is wat aanvelen deed. Billy zijn mama weer mijn beste vriend. En zij stierf als hij grootste buren weer. Arme Billy heeft niemand zijn schaafje thuis gehad. Hij heeft van ene stad naar de andere stad moest, van ene school naar de andere, gans wat hij met hem in de ganze klas hingen gebleven weer. Hij is plus 2 dagen jonger als Dick. How awful, zei Marie. Maar wat jij we doen, hij is zo verrekt. En krijg nu, zegt mama, woont hij met zijn krepeltje meespringen grootmama op. En die deed eerbaastig wat zij kon, maar Billy felt life en attention, zei mama dan. Coals of Fire wordt vielleicht de beste zijn waar we het gaan bij aanbieden. Dick en Marie staarden mama aan. Wat meen je? En dan zei mama, de Bijbel leert ons dat we zullen fijne doen te zijn wat ons slechte doen is, en dat wat ze zijn is wanneer we worden. Veel je kolen op de nekst in zijn kop dampen.
Oh joh, dat valt ons dan al bij, zeiden de tjinger dan. Dan vroeg mam, als er irgendwas wat Billy besonders zou gleich dat fijn doen kon? Marie rubbelt zich de stirn en zo ze dan allemaal duid, want ze Marie, wie zou denken duid, dan zei ze hij deed niet veel games spelen, wens de tjinger doen aan niet kiezen. Oh, ach weet. Hij wordt allemaal een vol boek bechecken. En hij wordt ieder smoel gewanen, want wie wordt een bird quiz hebben. Wil wie aan het maat nemen, want wie op ons bird high kunnen man? Dat is een fijne idee, zei mama. En smile dat ze een plot tierenscheep koek uit hem overuit nam. En dan hastig val Marie wat bij en zij checkt zeer vriendelijk. Dan zei ze, hey, wie würde vielleicht gerne een koek baken wat een cardinal shape had en dan met rood dat essing besmeren. Wat wie? En dan zei mama, dat wordt we gerne verzekeren. En ik was een als Billy wat wel met ons klas 3 top spelen, zei Dick dan. Vielleicht wordt hij met de jongens top beter voorgekomen. Nächstens morgens dan had Marie dan en tuut had ze de cardinal koek baan wat ze aangewikkeld had en dan nog 2 oranges. En dan komt Billy ook al van hingen er no en dan roept hij ook al van eentje vooruit. Teacher's pet. En als hij wat is dan als hem ze hast du en die natuurlijk wat dan voor die teacher, huh? En Marie baken worden heid. Zij wil ranen en zij wil de tuut vasthouden. Maar dan valt er dat bij van de coals of fire ploen en dan dacht zij zo, please Jesus, halt me vriendelijk en lieftoelig te zijn. Dan smile zij en dan reikt ze aan de tuut aan en zegt ze, nee Billy, dit is een surprise voor die. En Billy helpt kort stil en plinkt met zijn koude blijven ogen en dan over dem van je aan te stoemeren. Meest u dat zo? Of course, zei Marie. En smijt aan de tuut nog een beetje aan en hij catcht hij. En hield hij bloos stief vast, want hij gleed hij goed op eenmaal rutsleiden. En dan zielt hij dan een beetje neer. Hey, een cardinal koek en dan nog oranges, roept hij dan. Die wou ik met mijn grootmama sharen. En krijg dan kwam Dick ook wat door. En dan zegt hij, say Billy, Marie zegt dat du weet veel van veel. Dus du moet wel met onze familie top een bird high kunnen. Dat ons kan helpen de veel bij noemen aan wat we worden zijn. Billy zijn uw dachten en een grote smile kwam over zijn gezicht. Ik sure wel, want grootmama wie wat loten, zegt hij dan. Ik wil die morgens weit loten. De ganze dag even checkt Billy allemaal vriendelijk, want hij Marie wil zeggen. Nächstens morgens kwam Billy naar eentje rand en dan zei dat de Dick en Marie, ik kan goenen. En dan zei Dick, good, dan willen we die bij Hoofdzaasram oppikken. En Marie vriendelde als zij zag waar de jongens voorop randen, dus want die nog allemaal weer gouden vrienden was. En dan weer ze, ik geloof coals of fire soft really, zei ze dan tot zichzelf. Dan staat something waar we ons kunnen ook bijna over, dat we de nächsten wat gouden doen van de andere onze tijd wat we niet krijgen. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share. When his chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there.
Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all his wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. All right, good morning alle. Het was een woord dat we gaan afstonen en van het woord reden, lezen. En ik vraag me dat we hier kunnen zeggen, ongestelde haar in het tjoik en wanneer een veld de verantwoording is groot, wat een half frap gaan en helpen aanleiden. Mijn half vrijdag gaat het niet helemaal gelijk veel, maar als het veel weet, wanneer wat aankampen en ervan reden zal en helden juist de jaft weer aan en de helden juist de redt einen der gebeden en der Schwester en het is een grote weet dat we een hemelse Vader hebben, we kunnen gaan en we kunnen reden te amen. Hij weet wat het gaat, voor we aanvangen te beden. En simply dat bloos op luides reden of op stales reden, zaaien wat het gaat. Dat is een grote weet. Meer als het veel weet. En meer is het wat weet dat we kunnen in de gemeenschap hier, in de tjoik hier, wat de gebedsval is en je beden blijven dat. Ik blijf ook aan je beden. Ik wil vandaag reden van Matthäus 24 en dat zijn tekens van het eind van de wereld, wat Jezus gereed heeft, wat ze hier weer en heeft die weer gingen loten van wat zijn de jongere vrouw aan, op eenmaal een vrouw aan, wat is het, wel weten we dat, wanneer wordt het zijn dat die was waar komen, nee? En ik wil vandaag met reden dat een kunnen zeggen dat een weertvolle thema van te reden van het Jezus wat waar komen aan het holen. En er zijn zo niet Schwester mank, die viele zo ziek rijden, dat het zo wat vielleicht wird treuriger, wird so ongerecht het hoort, want Jezus wat waar komen, waar we naar rijden zijn en zo'n dingen dat hij zegt, past op, ziet rijdt, engste tijd. Maar vandaar waar we dat bechecken, was simply dat Jezus zijn weer zei, hij komt waar. Ik wil gleich een klein beetje correction te maken van mijn medwerker benoemde message wat ik had. Ik zei, ik vond dat leidt niet nou van ons altijd tijd en weer. Met andere erhalb, ik had een kopie van dat over hem. So, dat is een beetje een correction van dat. Vroeg Dennis Remmer over hem nou, als hij mij wil helpen met dat, so hij schickt me dat nummer. Oké, waar we nachecken aan Matthäus 24 en om dat beter verstaan dan, word ik gleich van 23. kapitel met wat te lezen nog. Jezus heeft de show verteld met de jongen en hij heeft het allemaal waar gezegd en versucht te erklären dat hij wat in de van hier van hier was en hij wordt naar Himmel en hij wordt waar komen. Dus van de jongen dat bloos niet verstaan kunnen, die kunnen dat bloos niet verstaan. In 23. kapitel, Matthäus 23, vers 34, dat ze aanvangen, voor dem heeft hij dat de Fariseer en Sadduceeën redt, hij zegt, woe to you scribes and Pharisees, hypocrites. En nadat, in verse 33, nadat serpents, brood of vipers. Dat is wat hij tijdens de grootste wie was, voor hij de vers 34 zei dat. So, dat zegt hij, therefore indeed I send you prophets, wise men, scribes, some of them you killed and crucified. Some of them you will scourge in your synagogues and persecute from city to city. Jezus redt van hier wat er passiert. Dat aan je
may come all the righteous blood shed on the earth, from the blood of righteousness Abel to the blood of Zachariah, son of Berechiah, whom you murdered between the temple and the altar. Surely I say to you, all these things will come upon this generation. Ek geloof hy referred hier terug na Jerusalem en hy redt ervan dat die versteuring van Jerusalem en hy zegt dat dit wat komen, dit generation wat er nog zijn. So van dit generation dat nog wat zijn, dan redt hy van de tijd wat er wat met mensen heen naar kon eeuwen te talen kunnen zijn. Verse 37. O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are set to hear. How often I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. Jy sagt, hy het my almal wilt, dat daar weiterlote de mensen en zaaien, dat dit is wat am komen is. En dat referred terug naar de versteuring Jeruzalem. Dat je opmaken. Nu kapitel 24 daar weer. Then Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to show him the building of the temple. So zij worden gleich juist met dem tempel te wezen. And Jesus said to them, do you not see all these things? Surely I say to you, not one stone shall be left here upon another that shall not be thrown down. So hij dan erklärde dat dit wordt alles vergonnen. Now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, tell us, when will these things be? And what will be the signs of their coming? And of the end of the ages. So zij vrouwen aan, 3 vrouwen. Wanneer? En wat zijn de tekens van die komen? En wat zijn de tekens van het eind? So that's what jij is aan het antwoorden dat. En dat ganze kapitel, ik bedoel het hem explainen, ik wil meest alle versen lezen, niet alle, een beetje bemerkingen maken daarbij. So in vers 5 zegt het, and Jesus answered and said to them, take heed that no one deceives you. When what would Jesus had concerned your heart that somebody would end deceive? For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will receive many. And you will receive, I am the Christ, and will deceive many. Wie weet, aan mijn levenstijd weet ik al van meer wat hij zei, ik zie Christus. En dat is wat niet zo. Later am kapitel lezen we dat van, dat Jezus zegt, hij wordt plus te komen als een bladstrol en dan zit er. En dat wat hij zei, dat hier, dat door, is hij. Veel zijn deceived al. Vers 6. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nations will arise against nations, and kingdoms against kingdoms, and there will be famines, pestilence, and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrow. Then they will deliver you up to tribulations and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many, and because of lawlessness will abound, the love of many will grow cold. But he who endures to the end shall be saved. And his disciples, and this gospel of the kingdom shall be preached in all world as a witness to all the nations, and then the end will come. So we hebben een beetje checken. Dat eng wat hij hier heeft, zegt wat alle wat komen.
We horen van krijg, deze tijd. We horen van rumors of wars. We horen van nations against nations. Dat zijn alle dingen wat in ervaring gegaan zijn al. Kingdoms against kingdoms. Famines, we horen van armheden. We horen van krankheden. Waar we nu bijna zijn, als het een opgemaakte krankheid of een ware krankheid. Earthquakes, ik kijk vandaag springs op en er zijn al 10 earthquakes geweest in de laatste 24 stunden. 5 van die zijn in de maand van de States ongeveer. Dat we springs, nu zijn probably al nog meer. Tribulation, kunnen zij vielleicht vervolging oder some worden doodgemaakt worden, wie hier some worden even doodgemaakt, wanneer geloven. De Muslims gleichen niet Christians. Er worden gehoord worden van het ganze nation, wanneer juist zijn noemen wat heel gehoord worden. Kunnen zij vervolging leiden. Daar hier we ook van, wat van dat waar we aan hier im land. You will be offended, betrayed one another. Einer wat dem nächsten hing am Lech vieren, sind hier we ook. Worden gehoord worden van einer van dem nächsten. Dat meint, wat niet maar opgeschaft worden, zoals het moet deiden. Er worden falsche profeten komen, er worden falsche mensen zijn. En die worden deceiving messages uitschikken, deceiving speeches ha. En die worden veel worden die geloven. En zijn als je van daar in Amsterdam. En wenn lawlessness, wat de lijf kalt wordt, en dat worden we ook aan. En dat de gospel wordt gepredigd worden in alle wereld. En dat weet ik niet, als het wordt in alle wereld, in alle languages van daar al. Maar in zeer veel steden. Zo wat fehlt het nu nog aan, dat is wat waar komen. Nomine, aanzicht nu, dan kunnen we zeggen, dat is ganz dicht aan dat de personen wat blozen en dan wat is waar komen. Vers 13 zegt, he who endures to the end shall be saved. Dat is wat we hier, dat is wat we predigen doen, dat is wat we allemaal waren, dat woord wat deel brengen. En we doen motor spreken, een en andere. Houd uit bij hem heen. Dat wat zich lonen. We hebben vers 15 lezen, vers 15, but kunnen zeggen, but 29, some doen al 6 gaan refereren, maar vers 15, dat het referen naar terug wat de profetie van Daniel, wat hij daar schreef deed, dat Jeruzalem wordt versteerd worden, en no Christus in de tijd, en kind of interlinking daar, en some van deze vieren, wat hier zijn, they don't directly refer naar de verstering van Jeruzalem. En we kennen ook dat krijgt we ook als vandaag als een bijspel, wenn Jezus gebruikt het ook als een bijspel van dat eng. Zo als de jongen 3 vrouwen hadden, kind of der hem aandan bij dat Jezus dat beantwoordde, zo smeert het hier loten dat. We hebben lezen vers 15. Therefore when you see the abomination of desolation spoken by Daniel the prophet standing in the holy place, whoever reads, let him understand the book of Daniel. Then let those who are in Judea flee to the mountains. That's van, die kan niet reizen worden komen en die worden Jeruzalem aannemen. En dat is ook een bijspel van dat enge dat van de open wereld. Ik wil het eerst eenmaal even gaan zoals het door is en dan laten we dit vers uitnemen naar wat ons hier van de apply doen naartoe. Let him who is in the housetop not go down to take anything out of his house, and let him who is in the field not go back to get his clothes. But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babes in those days. And pray that the flight may not be in the winter or in the Sabbath, for then there will be great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be. And unless those days were shortened, no flesh would be saved, but for the elect's sake, those days will be shortened. Then if anyone says to you, look, here is the Christ, or there, do not believe. For false Christ
and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. See, I have told you beforehand. Therefore, if they say to you, look, he is in the desert, do not go out. Or look, he is here in the inner rooms, do not believe it. Weet wat niet? Because vers 27 zegt, for as the lightning comes from heaven, from the east to the west, and flashes, so also will the coming of the Son of Man be. For wherever the carcass is, there the eagles will be gathered together. Want ze dort zijn, want ze zijn, muss wegranen van Jeruzalem, want ze versteht das worden, zijn in de Wüste gerannt, en op eenmaal als er einer was en sagt, dat Christus is hier al in de Wüste al, weil wir gaan checken, Christus ist so weitergekommen, er ist hier in der Wüste, dann sagen wir das nicht glauben. Wenn das wat allemaal tegelijk antwoorden, want jij is wat waar terugkomen, krijgt ze het antwoord wat hij im Himmel für ze worden antwoorden, dat kunnen ze dat ze sterven en eet beben wir, de wordt antwoorden wanneer hij wat waar komen, dat wordt dan een eng zijn voor alle mensen. Zo hij dat hier warnen voor dat blijven, wanneer wat zei, dat hier, dat daar, dat is Christus. En zo moeten we ook weten dat we dan ons niet op mensen buien. Dat is een mens die is zo begaafd met reden, oder die is zoveel haftig, dat we niet op de mens buien. Wanneer we reden van falsche profeten, weet u wat falsche profeten zijn vandaag? Want vandaag zijn falsche profeten wat we willen kennen zijn de media. Hoeveel vandaag geloven we vandaag? Hoeveel vandaag is ons gezond dat we dat halb horen doen? Ik reed met einem, hij zei, hij had opgeheerd met dat horen. Ik denk het leven veel schijner nodig. En dan durft hij niet naar judgen. Want niet reichen, want aardig weer. Vers 29. Dat refereert naar waar no. Dat refereert naar waar trekt naar de tijd waar de verstierung van Jerusalem. Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened and the moon will not give its light. The stars will fall from heaven and the powers of the heavens will be shaken. Ik weet niet, ik had het niet al aan details nooit gelezen, maar mij laat ze redt hier van wat door wat zijn, en mij laat ze dat redt van beides, van wat Jezus wat waar komen. Maar wanneer een stad verbrannt wird worden, dat wird so viel Rück sein, dat er nicht wird mehr de zon te zijn, dat wordt einem deutlich sein. En de maan wird ook nicht mehr so schijnen. En de sterntjes worden vom Himmel vallen, dat hier niet alle ganz taugt, ja. Jezus weet wat hij hier gereed heeft. Verse 30. Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory, and he will send his angels with a great sound and a trumpet, and they will gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Dat redt je van, want Jezus wordt waar komen. Hij wordt de alle top roepen. Alles wat top geroepen worden. En de trumpet wordt sounden. Dan wordt de zon niet schijnen. En de maan wordt niet schijnen. Die worden alle, dat wordt alle veranderd worden. Wenn wat Levi dort de tijd nodig komen is, Jezus zegt hier in vers 32, zegt hij, now learn this parable from the fig tree, when its branches has already become tender and buds forth leaves, you know that summer is near. En het is wie vandaag zijn het jaren dat zijn bij mij worden ook rein.
Some side dabei, bet grater oder bet älter, die wollen sagen, dass der Rentier das noch nicht ganz hier, because sie haben noch nicht alle Wege Blätter, nicht? Oder noch was recht wie uns. Tja, wir sagen, dass Rentier das nur hier. Some beiden, die würden sagen, dass wir noch nicht ganz. Krijgt es Jezus hier sagt, dass wir können seine, zoals de Baum Blätter kriegen, dann können wir die Tiere erkennen. Krijgt zoals wir al lezen, dass all die Dinge, wat we opnamen, die kriegen, earthquakes and kingdom against kingdom, die sind alle an ervallen. So dat kunnen zij, de boom, die vangt aan te blijven. So you also, when you see all these things, know that it is near at the door. Want wie die teken zijn, dan weten we dat het ergens dichtbij. As surely I say to you, this generation will by no means pass away till all these things take place. Heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. De 34 fires, they referred veel bij terug naar dat, zelfs wat we hadden terug naar Daniel. En van die tijd van waar Jezus zegt, dat refereert naar dat aan, wat Jezus zegt, dat kan je dat al meermaals verzacht te zijn. En die verstonden dat was immer nog niet. En nu zei die nu de eerste mal klar reden, nu hebben die verstonden. Vers 36. But of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. Jij zei dat zijn Vader die weet dat wanneer de tijd wordt zijn. Wie weet dat is dicht aan. Maar wanneer krijgt, dat weet we niet van dat. But as the days of Noah were, so also will be the coming of the Son of Man. For as in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered the ark. Dat zij vandaag ook, die tekens zijn vandaag, krijgt die tekens. Drinken en party en vergeten van dat God weer aan is en de bevrijen en die wars en fresh bevrijen en die wars en fresh bevrijen en leven helpt ohne bevrijd zijn. Dat en denk wat keiner kunnen zeggen, zij komen is vandaag in de wereld ook. So wat voor tekens zijn vandaag niet wat hier reden heeft, wat de woorden zijn, ver Jezus, wat waar komt. For as the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered in the ark, and did not know until the flood came and took them all away. So also will be the coming of the Son of Man. Then 2 men will be in the field, one will be taken and the other left. 2 women will be grinding at the mill, one will be taken and the other one left. Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. Ik leid dus wat uitlaaien, wat het verschillende uitlaaien zijn van dat 2 woorden dicht zijn en 1 woord aangenomen zijn en 1 niet. En ik leid dat heeft simply met te doen dat God zet het hart aan. En die worden vielleicht gleich je wist, einer vom anderen Arm, dat der einer nicht angenommen wird. Waar we beden, dat niet eenmaal einer van die wat deceived zijn. Die wat gaan dat je hoort en met die gaan zijn. Dat daar niet wat op eenmaal had de Antichrist nooit gaan. But know this, that if the master of the house had known what hour the thief would come, he would have watched and not allowed his house to be broken into. Waar wie een van die masters zijn, wat er worden waker zijn, en wie worden antwoorden, wanneer op der einer arts en wel naanbreken en ons wegleiden van dat gouden. Waar we dat niet laten. Therefore, you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect.
Zoals ik laatst al in mijn message had. De aanvang van het eng. Wat van eng? Verse 46, Blessed is that servant whom his master, when he comes, will find so doing. Apostle in de een dat rijdt zijn. We hebben draaien in 2 Corinthians 5 verse 1. For know that when this earthly tent we live in is taken down, van ons body wordt ieder der gestorven, oder we worden ons trafen en laf met Jezus van hij wordt waar komen, is taken down. That is, when we die and leave this earthly body, we will have a house in heaven, an eternal body made for us by God himself and not by human hands. That's what we zo schijn van reden. Deze übersetzung hier, als van de New Living Translation, de helft een paar einfache Woordbenen, wat ik beter kan verstaan. Ik had me juist van die te lezen. Dat zegt hier bloos simply, dat we wonen in een edele tent, in vlees, en wanneer we worden sterven, an eternal body made for us by God himself. Kunnen zij in Charpa, wat gebeurd is, voor dem zeil. Nu hebben we hier in Charpa ons hier leven, door hem leven. En wanneer we worden im Himmel zijn, dan voor we zo'n Charpa hebben, wat de zeil bereiken wordt. Verse 2. While we live in these earthly bodies, we groan and sigh, but it's not that we want to die and get rid of these bodies that clothe us. Rather, we want to put on our new bodies so that these dying bodies will be swallowed up by life. We checken daar nou dat we worden bekleed zijn met een himmlische kleid, de zeil wordt bedekt zijn, aangetrokken, würdig voor de troon te komen waar God is. God himself has prepared us for this, and as a guarantee, he has given us his Holy Spirit. So we are always confident when we had him held in Jesu Christ, even though we know that as long as we live in these bodies, we are not at home with the Lord. Dat is nog niet waar we willen zijn. For we live by believing and not by seeing. Ja, je zegt het te Thomas, we met zijn aanlevel, ja, door. Temporair gedaan en zegt het, nu geloof ik. Ja, je zegt, zij lief best u, want ik geloof dat en dat niet zijn dat. Verse 7, for we live by believing and not by seeing. Verse 8, yes, and we are fully confident, and we would rather be away from this earthly bodies, for then we will be at home with the Lord. We willen liever al weg zijn van hier en im Himmel zijn, waar God is. So whether we are here in this body or away from this body, our goal is to please Him. Wat immer we zijn, vandaar is het nog zo dat we zijn hier en we doen God glorify. So waar we vandaar dort zijn, waar we hem glorify. Waar we God glorify. Either we sterven, dan doen we hem glorify, or we leven, dan doen we hem glorify. Verse 10, for we must all stand before Christ to be judged. We will each receive whatever we deserve for the good or we have done, for the good or evil we have done in this earthly body. I refer terug naar dat wat we hebben gezegd, dat wat we aren't. 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15 verse 40.
in the heading hierbo sagt, a glorious body. There are also bodies in the heavens and bodies on the earth. The glory of the heavenly bodies is different from the glory of the earthly bodies. So they tekent alle door kunnen zeggen dat jij is wat waar komen, dat durft niet naar lang dieren, dan wordt hij waar komen. En zo, we checken op de tijd waar het wat anders zijn als het vandaag was. We checken op de tijd waar das charpa wat weggaan en we worden een andere charpa hebben wat onze zeil bereiken wordt. Krijg zo als we in kornkun zeiden, dat je niet in kornkun everdeel, dat je een studie everdeel. Zo worden onze charpas ook een andere charpa zijn. The sun has one kind of glory, while the moon and stars each have another kind. And even the stars differ from each other in their glory. It is the same way with the resurrection of the dead. Our earthly bodies are planted in the ground when we die, but they will be raised to live forever. Our bodies are buried in brokenness, but they will be raised in glory. They are buried in weakness, but they will be raised in strength. They are buried as natural human bodies, but they will be raised as spiritual bodies. For John found out that noted leven. Die werden er chan, die werden glijven down. Wat lezen we hier eerst? Believing and not seeing. En de geloven als dat wat we niet zijn kan. Ik glaube, dat jetzt der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man nicht sieht. So, wenn wir das sein kann, dann würden wir das nicht unbedingt bloß im Glauben annehmen, jo? Wir sind hier von da, Tim, dass wir glauben an Gott, und das, was wir hier von da taub sind, wenn wir glauben an eine Ewigkeit. What comes first? Verse 46, da sagt er, what comes first? The natural body, then the spiritual body comes later. Adam, the first man, was made from the dust of the earth, while Christ, the second man, came from heaven. Dat erkläre, zo. Earthly people are like the earthly man, and heavenly people are like the heavenly man. De andere Übersetzung sagt that as was the man of dust, so also are those who are made of dust. And as the heavenly man, so also are those who are heavenly. And as we have been born in the image of the man of dust, we shall also bear the image of the heavenly man. Verse 50. What am I saying, dear brothers and sisters? Is that our physical bodies cannot inherit the kingdom of God? These dying bodies cannot inherit that will last forever. The andere Übersetzung sagt, now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does corruption inherit incorruption. Så hij wil hier zeggen dat this body kan niet im hemel nemen. These dying bodies cannot inherit that will last forever. That as flesh and blood dat yet why. But let me reveal to you a wonderful secret. Wel moet zijn wat hier whatever deel komen. We will not all die, but we will all be transformed. It will happen in a moment, in a blink of an eye.
Dat meint van Jezus wat terugkomen. Hij reed hier zo van, zoals een lightning, from the east to the west, just one flash. Dan zit alle dag. When the last trumpet is blown, the laatste persoon wordt blozen. For when the trumpet sounds, those who have died will be raised to live forever. And we who are living will also be transformed. Zaya Kloa erklärt. Dat we waren, van de laatste persoon wordt blozen, dat we alle tegelijk antwoorden. En dat laatste, als nog de tekens nu, dan zijn we door denken aan dat Jezus wordt waar komen. For our dying bodies must be transformed into bodies that will never die, nor mortal bodies must be transformed into immortal bodies. Then when our dying bodies have been transformed into bodies that will never die, these scriptures will be fulfilled. Death is swallowed up in victory. So sterven, dat zijn je wijnen. O death, where is your victory? O death, where is your sting? For sin is the sting that result in death, and the law gives sin its power. But thank God, He gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. Derek Jezus Christus, have de kracht, de zin waar stonen. So my dear brothers and sisters, and I would say here in Greendale ook, be strong and immovable. Laat je niet ramsmieten van afwaarheden, oder van Antichrist, oder gerult je niet. Always work enthusiastically for the Lord, for you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Dat wat we voor hem Herrn doen, dat wordt hij belonen. Wanneer ik kan denken dat aan de tijd waar we bijna zijn en we kunnen niet verzamelen hier, we worden gleich te verzamelen, we hebben je dank als we eenmaal worden, zo we eenmaal jonge government opstaan en zeggen dat we wel bloos moet kijken. Ik dank voor de verzameling en we hebben daar hard gedaan voor de geduld wat we hebben. En ik geloof dan in wees wat in conviction en hart zijn. God wordt meer mensen dat tegelijk aangeven, want dat we zien dat wat hij wil hebben zullen zijn. En ik zie dankbaar voor dat we kunnen de toevertrouwen van nodig hebben, dat God heeft de leiding aan ons. Johannes 16, vers 33 zei, these things I have spoken to you, that in me you may have peace. And God, and zijn ware. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Jezus zei, hij heeft de wereld overkomen. En we breken niet aan schreeuwen. Even van deze veld, dat trof niet, maar God zijn plan is zoveel heraldiger en zoveel beter als wat we willen kunnen uitdrukken en overtalen willen kunnen, dat ik wel van dat was ganz for sure. En de confident zijn dat God zijn picture, want hij checkt dat naar de choik en hij checkt naar zijn dingen, dat is plus for sure something wat beyond zijn, wat we van dat evers kunnen vaststellen. Zo glorious als dat is wat God zijn plan is. Matthäus 28, vers 20, dat is de hinger dort waar Jezus de commission gegeven dat, waar we zullen uitgaan en we zullen de wereld dat aanbijden, dat woord Gottes zijn. En de mensen leren, zullen taufen en leren van de waarheid. En daar hing er aan, zegt hij na, am eind van het kapitel zegt hij, lo, I am with you always, even to the end of age. Even to the end of age. De jonge vrouw aan door, 3 vrouwen.
om ontvang. Wanneer was die waarheid komen? Nee, wanneer wordt deze ding passeren wat u zei is? En wanneer zijn de tekens dat u was komen? En wat zijn de tekens van het eind? Die zijn alle op daar. Die zijn alle op daar. En één grote ding, dat is dat God ruilt deze wereld. God heeft alles te zeggen. En hij weet wat hij dit gaat vandaag, dus een aanleiding al hier. En hij weet wat mij dit gaat vandaag. Daar is ik zo dankbaar voor. Ik vraag nu. Alle tip om gebed. God vragen. Door zijn guidance. Laten we bidden. Himmlische Vader, we danken die vandaag. We danken die voor dat we tjenen die Tjinger zijn. En we danken die voor dat woord. We danken die dat Jezus als hier bij je was. En hij heeft gered. En hij heeft laten dat ding afschrijven. En hij heeft gezegd dat er wordt waar komen. We geloven dat. En we vragen dat we willen tjenen uithouden wat om engen. We willen tjenen dat wat down hier op je wat du hast aan zich aan gezegd voor. We willen tjenen die noemen mij glorify. We glorify your plan of salvation. We vragen dat mijn harten willen tjenen gereed worden. En dat we willen tjenen terug bevangen worden. En niet bijgeven bij de temptations wat de Satan uitschmieten dat. En leven en zinde. We bidden we willen tjenen een klare trein op je wasser gaan. Dat we kunnen alle tijd right zijn. En dit champs we tjenen die een laf trafen. En die waar zei, kom met me met hem hemmelland. Ik wil die een nieuwe tijd geven, wat in de zeil past dat, wat niet vergonnen wordt. We vragen dat we willen, besonders wanneer we in de tijd zijn, waar de government veel decisions maken dat, we willen door de government lenken, en we ook willen een reine hart hebben. En wanneer we hatred aan ons hart hebben, dan kunnen we niet aanstonden voor de nächste. En we bidden, we willen een reine hart hebben. We kunnen met die gemeenschap hebben. Dat is ons verlangen. Dank je, Jezus. Amen. Angry words. Angry words, oh let them never from the tongue unbridled slip. May the heart's best impulse ever check them ere they swell the lips. Love one another, thus saith the Savior. Children, obey the Father's blessed command. Love one another, thus saith the Savior. Children, obey the blessed command. Love is much too pure and holy. Friendship is too sacred far. For a moment's reckless folly, thus to desolate and mar. Love one another, thus saith the Savior. Children, obey the Father's blessed command. Love one another, thus saith the Savior. Children, obey the blessed command. Angry words are lightly spoken, bitterest thoughts are rashly stirred. Brightest links of life are broken by a single angry word.
Love one another, thus saith the Savior. Children, obey the Father's blessed command. Love one another, thus saith the Savior. Children, obey the blessed command.